Okay. Tair darshaniya vayavair udara vilasaha sikshitavama suktaihi Pritatmano hrita pranamscha bhaktir anichato me gatim anvim prayunkte. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை டிவைன் கிரேஸ் ஏ.சி. பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய். பொன் சிரிப்பும் கவர்ச்சியும் மிக்க பகவானின் அழகிய வடிவங்களை பார்த்து அவருடைய மிகவும் இனிமையான சொற்களை கேட்டு தூய பக்தர் ஏறக்குறைய பிற எல்லா உணர்வுகளையும் இழக்கிறார். அவரது புலன்கள் பிற எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றன. அவர் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்து விடுகிறார். அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட தனிப்பட்ட பெரு முயற்சியின்றி அவர் வீடு பேறு பெறுகிறார். பொருளை முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை, மூன்றாம் நிலை என்று பக்தர்களில் 3 பிரிவினர் உள்ளனர். மூன்றாம் நிலை பக்தர்கள் கூட வீடு பேறு அடைந்த ஆத்மாக்களாவர். அவர்களுக்கு ஞானம் இல்லாதிருந்தும் கோவிலில் உள்ள இறைவனின் அழகான அலங்காரத்தை பார்ப்பதன் மூலம் பக்தர் பகவானின் நினைப்பு அந்த பக்தர் ஆழ்ந்து பிற எல்லா உணர்வுகளையும் இழக்கிறார். ஒருவர் தன்னை கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் நிறுத்துவதாலும் பகவானின் தொண்டில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதாலும் மட்டுமே ஒருவர் உணர முடியாத வகையில் விடுதலை அடைகிறார். இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகிறது. மாச பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமே ஒருவர் பிரம்மனுக்கு சமமாக உயர்ந்து விடுகிறார். பகவத்கீதையில் பிரம்ம பூயாய கல்பதே என்று கூறப்படுகிறது. உயிரினம் தன் உண்மையான நிலையில் பிரம்மனாக உள்ளது. ஏனென்றால் அது பரம பிரம்மனின் ஒரு அங்கமாகும். ஆனால் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்னும் தன்னுடைய உண்மையான இயல்பை அவர் மறப்பதனால் அவர் மாயையால் பீடிக்கப்பட்டு அதில் மூழ்கி விடுகிறார். அவருடைய உண்மையான ஆதார நிலையின் மறதியே மாயையாகும். இல்லையே அவர் காலங்காலமாக பிரம்மன் என்றே கருதலாம். ஒருவர் தன் நிலை பற்றி உணர பயிற்றுவிக்கப்படும் பொழுது அவர் தான் பகவானின் தொண்டன் என்று புரிந்து கொள்கிறார். பிரம்மம் என்பது தன்னை அறியும் நிலையை குறிக்கிறது. பரம சத்தியத்தின் அறிவில் முன்னேறாத மூன்றாம் நிலை பக்தரும் பக்தியுடன் வணக்கங்களை அளிக்கிறார். பகவானை நினைக்கிறார். கோவிலில் பகவானை காண்கிறார். அர்ச்சா விக்கிரகத்தில் அர்ப்பணிக்க மலர்களும் பழங்களும் கொண்டு வருகிறார். அவர் உணர முடியாத வகையில் விடுதலை அடைகிறார். ஸ்ரத்தையான் விதாக பக்தர்கள் சிறந்த பக்தியுடன் தெய்வத்திற்கு வணங்கத்தக்க மரியாதை மற்ற உபச்சாரங்களையும் அளிக்கின்றனர். ராதை கிருஷ்ணர், லக்ஷ்மி நாராயணர், ராமர், சீதை ஆகிய அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் பக்தர்களுக்கு மிகுந்த அழகுடன் தோன்றுகின்றன. அதனால் அவர்கள் கோவிலில் அலங்கரிக்கப்பட்ட மூர்த்தியை பார்க்கும் பொழுது பகவானை பற்றிய எண்ணத்தில் முழுவதும் ஆழ்ந்து விடுகின்றனர். அதுவே வீடு வேற்றுக்குரிய நிலையாகும். வேறு சொற்களில் கூறினால் கற்பனையின் மூலம் அல்லது பிற வழிகளின் மூலம் விடுதலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு மேலாக ஒரு மூன்றாம் நிலை பக்தர் கூட உன்னத தெய்வீக நிலையில் உள்ளார் என்று இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. சுகதேவ கோசாமி மற்றும் 4 குமாரர்கள் போன்ற அருவவாதிகளும் கூட பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசி நறுமணத்தாலும் அலங்காரத்தாலும் கோவிலில் உள்ள அர்ச்சா விக்கிரகங்களின் அழகாலும் கவரப்பட்டு பக்தர்களாயினர். அவர்கள் முக்தி பெற்ற நிலையில் இருந்த போதிலும் அருவவாதிகளாய் இருப்பதை விட்டு பகவானின் அழகால் கவரப்பட்டு மீண்டும் பக்தர்களாயினர். இங்கு விலாச என்னும் சொல் மிக முக்கியமானது. விலாசா என்பது பகவானின் செயல்கள் அல்லது லீலைகளை குறிக்கிறது. ஒருவர் கோயிலுக்கு செல்வது அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தெய்வத்தை காண்பதற்கு மட்டுமல்ல, அதே சமயத்தில் கோவிலில் முறையாக கூறப்படும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை அல்லது அது போன்ற இதர பிற இலக்கியங்களை அவர் காதால் கேட்க வேண்டும் என்பது கோவில் வழிபாட்டில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமையாகும். ஒவ்வொரு கோவிலிலும் சாஸ்திரங்களில் பாராயணம் என்பது விருந்தாவனத்தில் உள்ள முறையாகும். இலக்கிய அறிவு இல்லாத அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அல்லது பகவத்கீதையை படிக்க நேரம் இல்லாத 3ஆம் தர பக்தர்களும் பகவானின் வீரர்கள் பற்றி கேட்கும் வாய்ப்பு பெறுகின்றனர். இந்த வழியில் அவர்கள் மனங்கள் எப்போதும் பகவானின் நினைவில் மூழ்கியிருக்கும். அவரது வடிவம், அவர் செயல்கள் மற்றும் அவரது தெய்வீக இயற்கையில் மூழ்கியிருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள இந்த நிலையை விடுதலை பெற்ற நிலையாகும். அதனால் பகவான் சைத்தன்யர் பக்தி தொண்டை செயல்படுத்துவதில் 5 முக்கிய வழிமுறைகளை பரிந்துரைக்கின்றார்.
ஒன்று, பகவானின் புனித நாமங்களான ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்பதை உச்சரித்தல். 2, பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு முடிந்தவரை அவர்களுக்கு தொண்டு புரிதல். 3, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டல். 4, முடிந்தால் அர்ச்சாமூர்த்தியையும் அலங்கரிக்கப்பட்ட கோயிலையும் பார்த்தல். 5, பிருந்தாவனம் அல்லது மதுரா போன்ற இடங்களில் வசித்தல் முதலியவை. இந்த 5 வழிகளே ஒரு பக்தருக்கு மிக உயர்ந்த முழுமையடைந்த நிலையை அடைய உதவ முடியும். இது பகவத்கீதையிலும் இங்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 3ஆம் நிலை பக்தர்களும் கூட உணர முடியாத வகையில் விடுதலை பெற முடியும் என்பது எல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. Prabhupada ki jai. This is such a wonderful continuation of the same description that we heard last week about the process of archana. So, Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada அருமையான இந்த நம்ம தொடர்ந்து போன வாரத்துல படித்த அதே பக்தி தொண்டனுடைய குறிப்பாக அர்ச்சா விக்கிரகத்தினுடைய வழிபாட்டு முறை அதை தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அருமையான விளக்கம் பிரபுபாதருடைய விளக்கம். Srila Prabhupada very clearly distinguished the ecstasy felt by devotees engaged in deity worship as opposed to the so-called Brahmananda experienced simply by meditating on the self. So, இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிக தெளிவாக பிரித்து காட்டியிருக்கிறார், பகுத்து காட்டியிருக்கிறார். அருவான பிரம்மானந்த அருவாதிகள் அனுபவக்கூடிய பிரம்மானந்தத்தையும் அதே நேரத்தில் பக்தர்கள் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வழிபட்டு அதுல அடையக்கூடிய ஆனந்தத்தையும் பிரித்து காட்டியிருக்கிறார். Now in this particular verse the content is intensified in terms of becoming more personal. So இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பக்தியில வந்து ரொம்ப தீவிரமான விஷயம், அதுன்னு சொல்ல போனா ரொம்ப ரகசியமான அல்லது அந்தரங்கமான விஷயம். You say Tivramanam? This is Sanskrit. So Srila Prabhupada has given such a wonderful purport. There are so many points in the purport, each of them deserves an entire class, just to explain. Srila Prabhupada பொருளிலே சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வாக்கியங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வகுப்பு எடுக்கலாம். அவ்வளவு விஷயங்கள் அதுல செறிந்துள்ளன, நிறைந்துள்ளன. And maybe the most striking feature of Srila Prabhupada's purport to this verse is the fact that he says at least 6 or 7 times that even the third class devotee who only knows deity worship is also in a liberated position. That's very significant. So குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளில இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள பொருளில பிரபுபாதர் வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 முறைக்கு மேல சொல்லியிருக்கிறார். ஒரு 3ஆம் நிலை பக்தர் பகவானுடைய அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாட்டுல ஈடுபட்டிருக்கூடிய 3ஆம் நிலை பக்தர் கூட அவர் தன்னை அறியாமலே அவர் வந்து முக்தி பெற்ற நிலையில் இருக்கிறார் அப்படிங்கறது ஒரு 6 முறைக்கு மேல சொல்லியிருக்கிறார். We may not feel like we're liberated. நாம வந்து முக்தி அடைஞ்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து உணராம நாம இருக்கலாம். But since Srila Prabhupada says it at least half a dozen times, we have to give some regard to what he's saying. Srila Prabhupada வந்து ஒரு அரை டஜன் முறை, அதாவது 6 முறைக்கு மேல சொல்றாரு, நீங்க வந்து 3ஆம் நிலை பக்தர்கள் கூட முக்தி அடைந்தவர்கள் சொல்றதுனால அப்ப கண்டிப்பா பிரபுபாதர் சொல்றது நம்ம வந்து கொஞ்சமா மதிப்பு கொடுக்கணும். And finally there's some encouraging information given here about the neophyte devotees. இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் கனிஷ்ட பக்தர்களுக்காக ஒரு உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. We always are reminded of just how exalted this process of Krishna consciousness is and how rare it is and how difficult it is to attain. நாம் பலமுறை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த பக்தி தொண்டு எவ்வளவு அரிதான விஷயம், எவ்வளவு மிக மிக உயர்ந்த விஷயம், நமக்கு எப்படி இந்த வாய்ப்பு கிடைத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். But here Srila Prabhupada is very clearly, very emphatically affirming at every step that even the person who only knows that Krishna is God theoretically and only knows how to worship the deity in the temple but can't see him outside, that person is also liberated.
இங்கே சில பிரபுபாதர் மிக தெளிவாக உறுதியாக வலியுறுத்தக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு 3ஆம் நிலை பக்தர் அவருக்கு கிருஷ்ணர் முன்பது கடவுள்னு தெரியும், அதே நேரத்துல கோயில் இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தை வழிபட தெரியும், அவ்வளவுதான் தெரியும். அதை விட கிருஷ்ணர் வேற எங்கேயும் வெளியே பார்க்க தெரியாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய 3ஆம் நிலை பக்தர் கூட அவரும் முக்தி அடைந்தவரே அப்படிங்கறது பிரபுபாதர் தெளிவா வலியுறுத்துகிறார். So frankly, there are so many important points here, I just don't know where to begin. So ஏகப்பட்ட நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு, நான் எங்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு தெரியல. But we can begin with the wonderful commentary given by Vishwanath Chakravarti Thakur, which is also very extensive. சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கொடுத்தக்கூடிய விளக்க உரையிலிருந்து ஆரம்பிப்போம். அதுவும் ரொம்ப அதிகம் நிறைந்த பொருள் நிறைந்த விஷயங்கள் இருக்கிறது. First, before reading that commentary, I should point out that in Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami tells us that the very nature of bhakti is that it belittles liberation. So ஆரம்பிக்கிறதுனால ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்து அதுல சொல்றார், பக்தி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது முக்தி ஒரு முக்கியத்துவம் அல்லாத, அல்லது முக்தியை விட பல மடங்கு உயர்ந்தது, அல்லது முக்தி ஒரு முக்கியத்துவம் அல்லாத பொருளாக பக்தி நினைக்க வைக்கிறது, அல்லது முக்தியை விட பல மடங்கு உயர்ந்தது பக்தி. The exact way that he phrases it is moksha laghuta krit. That is the nature of bhakti. Moksha laghuta krit. It makes liberation insignificant. பக்தியானது முக்தி ஒரு முக்கியமற்றதாக செய்கிறது. So here in Vishwanath Chakravarti Thakur's Sarartha Varshini, he says distaste for merging into Brahman arises from the amazing experience of sweetness that comes from seeing the Lord. So in Vishwanath Chakravarti Thakur அவருடைய விளக்க உரை ஆரம்பிக்கிறார். So இந்த பிரம்மானந்தம் எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா பகவானுடைய விக்கிரகத்தை பகவானை பார்ப்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. Here in this verse the word is used darshaniya. So இங்க தர்ஷனியம்ங்கற வார்த்தை இங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. A beautiful sight to behold. So பகவானை அவருடைய கண்கள் அவரை பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது. So the limbs of Rama and Krishna and other forms of the Lord are very attractive. So பகவானுடைய அங்கங்கள் ராமர் கிருஷ்ணர் அவருடைய அங்கங்கள் ரொம்ப எல்லோரையும் கவரக்கூடியவை. What to speak then of their attractive words, their glances, their smiles, and their pastimes which fulfill the desires of all the devotees. So அவருடைய அங்கங்களே கவர்ச்சிருக்குதுன்னா அவருடைய அழகு, அவருடைய குரல், அவருடைய பேச்சு, அவருடைய இனிமையான செயல்கள், லீலைகள் எல்லாமே எல்லோரையும் கவரக்கூடியவை. The word here is used udara, and udara normally means someone or something that is very magnanimous. So இங்க வார்த்தை உதாரணங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்திருக்கிறது. உதாரணம்னால் மிக உயர்ந்த அல்லது உன்னத. So this is how Vishwanath Chakravarti describes the words, the glances, the smiles, and the pastimes and the forms of the deity. So இங்க விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றது பகவானுடைய வார்த்தைகள், பகவானுடைய கடாட்சம், அவர் பார்க்கக்கூடிய பார்வை, பகவானுடைய புன்சிரிப்பு, சோ இதெல்லாம் ரொம்ப கவர்ச்சிகரமானவை லீலைகள். Last week we heard that they were benevolent. So போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் அவர்கள் கருணை வாய்ந்தவை அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். And this week we're hearing that they are udara, magnanimous, very closely related concept. So போன வாரம் பார்த்தது கருணை வாய்ந்தவை பார்த்தோம். இந்த வாரம் பார்க்கறது உதாரணா அதே மாதிரி மிக உன்னதமான அல்லது மிக உயர்ந்த. These characteristics captivate the minds of the devotees, and that's why the devotees don't even care about liberation. They forget about it. So இந்த பகவானுடைய இந்த விஷயங்கள் பக்தர்களுடைய மனங்களை பறித்து விடுகிறது, அல்லது பக்தர்கள் மனங்கள் அவருடைய மனத்தை பகவானத்துல அழகாக மயங்கி விடுகிறார்கள். அதனால பக்தர்கள் முக்தியை பத்தி கவலைப்படுறதே கிடையாது. In Bhagavad Gita, we know Krishna says
Rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. You will forget a lower taste if you experience a higher taste. பகவத்கீதை பகவான் சொல்கிறார், நீங்கள் உயர்ந்த சுவையை அனுபவிக்கும் போது தாழ்ந்த சுவையை தானாகவே விட்டுவிடுகிறீர்கள். So it's not difficult to forget something that has no taste. Meet us. So எந்த விதமான சுவையும் இல்லாம இருக்கிறத விடுறது நம்ம கஷ்டம் நினைக்கிறோம். The only possible appeal of moksha, liberated state, is that you get peace, but no rasa. So முக்தியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும், ஆனா ரசம் கிடையாது. You're not suffering, but you're not tasting anything either. So நீங்க துன்பப்படவில்லை, துயரப்படவில்லை, ஆனா நீங்க எதையுமே சுவைக்கவில்லை. It's like an artificial stasis. You're just frozen in an artificial vacuum. So அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயற்கையான சூழ்நிலையில ஒரு வெற்றிடத்தில் நீங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். But bhakti has taste, and bhakti bestows liberation as well. Anvim gatim, the word is used here. பக்தியில ரசம் இருக்கிறது, சுவை இருக்கிறது. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க பகவானுடைய இருப்பிடத்தையும் அடைகிறீர்கள். Now if someone says, "Oh dear devotees, please accept liberation into Brahman," this may be said, but actually there's no opportunity for to give it to the devotees, because their minds have been stolen by the sweet words of Krishna. They can't think of anything else. So பக்தர்கிட்ட போய் அன்பான பக்தரே நீங்க முக்தியை எடுத்துங்கன்னு ஒருத்தர் சொன்னா கூட அந்த பக்தர் அதை எடுத்துக்க மாட்டார். ஏன்னா அவருடைய மனமானது பகவானுடைய அழகளையும் லீலைகளையும் அதுல அவருடைய மனமானது பறி போயிருந்ததுனால அவரால் அதை எடுக்க முடியாது. Their minds are captivated by the sweet words of the Lord, by the what kind of sweet words are we talking about here? So அவருடைய மனங்கள், பக்தருடைய மனங்கள் பகவானுடைய இனிமையான வார்த்தைகளால் கவரப்பட்டிருக்கின்றன. அப்ப என்ன இனிமையான வார்த்தைகள், எதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்? For example, one example is that the Prabhupada quotes what Krishna promises to his devotees. Mam chayo vibhicharena bhakti yogina yasevate sagunan samati chaitan brahma bhuyaya kalpate. If a person simply perseveres with determination in steady devotional service without falling down, then that person at once is liberated. Brahma bhuyaya kalpate. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுகிறார், யார் ஒருவர் பக்தி தொண்டில் இழையறாமல் தொடர்ந்து உறுதியாக கீழே விழாமல் தன்னுடைய விதிமுறைகளை சரியாக கடைபிடித்துக் கொண்டு அவர்கள் பக்தி தொண்டில உறுதியாக முன்னேறுகிறாரோ அவர் கண்டிப்பாக அவர் முக்தி அடைந்த நிலையில் இருக்கிறார். Take it personally. அவர்கள் அந்தரங்கமாக அவர்கள் தன்னுடைய விஷயமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். These words are sweet because they're spoken by the Lord for your benefit. Your benefit. ஏன்னா இந்த வார்த்தைகள் பகவான் பேசுறது நம்முடைய நன்மைக்காக நம்ம பகவான் பேசுகிறார். So the Lord's words are very sweet. His glance is very sweet. The way he smiles, and certainly everything that he does is very wonderful. பகவானுடைய வார்த்தைகள் இனிமையானவை, பகவானுடைய பார்வை இனிமையானது, பகவானுடைய நடை, பகவானுடைய செயல்கள் எல்லாமே இனிமையானது. Who would not be attracted by hearing these things? So இத பார்த்து யார் தான் கவர்ச்சி அடைய மாட்டார்கள்? This morning in Vrindavan we were discussing the pastimes of Krishna, Aghasura Vadha. So இன்னைக்கு காலையில விருந்தாவனத்துல அகாசுர வதம் அந்த லீலையை பத்தி நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம். And Vishwanath Chakravarti Thakur taught us in this connection why Krishna killed the Aghasura demon the way he did. விஸ்வநாத் தாக்கூர் அகாசுரனை கிருஷ்ணர் ஏன் அவ்வாறு வதம் செய்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணத்தை விளக்கி இருக்கிறார். He said it's because Krishna is attracted, his mind is attracted by his devotees. Bhakta Akrishta Chitta. This is the word. Bhakta Akrishta Chitta. Krishna's mind is fixed on his devotees in exactly the same proportion that the devotee's mind is fixed on Krishna. So கிருஷ்ணர் எதற்காக ஆகாசுரன் அப்படி வதம் பண்ணார் அப்படிங்கிற காரணத்துல விஸ்வநாத் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ண ஆகர்ஷித சித்தா அப்படின்னா
அவர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய மனமானது பக்தர்களை பார்த்து அவருடைய மனமானது ஈர்க்கப்படுகிறது. எந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் பகவானை பார்த்து ஈர்க்கப்படுகிறார்களோ அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணனும் அவருடைய பக்தர்களை பார்த்து அவருடைய மனம் ஈர்க்கப்படுகிறது. So having nothing else to do, natasya karyam karanam vidyate, Krishna has reserved his full time simply for his devotees. அவருக்கு நதஸ்ய காரியம் கரணம் வித்யதே, அவருக்கு எந்த காரியம் கிடையாது, காரணம் கிடையாது, அவருக்கு ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டிய வேலை இல்லை. அதனால ஃபுல் டைம் முழுமையாக அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக தன்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கியிருக்கிறார். Who else in this material world is going to give you their full time and attention? இந்த பௌத்திக உலகத்துல யார் வந்து உங்களுக்கு முழுமையான நேரத்தை வந்து உங்களுக்கு யார் வந்து கொடுக்க போறாங்க, முழுமையான கவனம் முழுமையான நேரத்தையும்? It's taken me the better part of a month to try and get a demand draft out of HDFC Bank. It's taken me the better part of 1 month trying to wrestle a demand draft out of the HDFC Bank. They just don't care. HDFC Bank வந்து ஒரு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் வாங்குறதுக்கு எனக்கு 1 மாசம் ஆயிருக்கு. அவங்களுக்கு எந்த விதமான அக்கறையும் கிடையாது. So what to speak of in our personal relationships as well, so-called love, there's no comparison with Krishna. So இங்க நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில கூட நான் வந்து நான் என்ன உங்களை நேசிக்கிறேன், என்ன நேசிக்கிறேன், நம்ம அன்பு செலுத்துறோம்லாம் சொல்றோம். ஆனா கிருஷ்ணனோட நீங்க வந்து ஒப்பிடவே முடியாது. So the way that Krishna reciprocates with his devotees, the amazing pastimes that he performs, the way that he smiles, the way that he glances at his devotees, and the sweet words that he speaks, those things enchant the devotees such that they can't even think of liberation. It's not even on the table. So கிருஷ்ணர் அவருடைய பக்தர்களோடு அவர் வந்து நடத்தக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றங்கள், அவர் எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து புன்முறுவல் புரிகிறார், எப்படி வந்து அவர் வந்து கடைக்கண் பார்வை எப்படி பார்க்கிறார், எப்படி பேசுகிறார், அவருடைய அவர் நடத்தக்கூடிய லீலைகள், அவருடைய அன்பு பரிமாற்றங்கள் பக்தர்கள் பண்றதுனால அது அந்த விஷயத்துல அவங்க வந்து பக்தர்கள் உற்சாகம் அடைவதனால அவங்க பக்தர்கள் வந்து முக்தி வந்து நினைக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லை. So here Vishwanath Chakravarti raises an objection from some Purva Pakshi. Here Vishwanath Chakravarti Thakur raises some hypothetical objection. Somebody might object. So இங்க ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி வந்து ஒரு யாராவது வந்து இதுக்கு எதிர்மறையாக ஒரு வாதம் வைக்கலாம். Someone may ask, if that's the case, then why does the omniscient Lord offer this to them? அப்படினா அந்த எல்லாம் அறிந்த பகவான் எதற்காக வந்து முக்தி அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கலாம். The Lord, why does he even bother to offer liberation if he knows they only want bhakti? அப்போ பக்தர்கள் பக்தி மட்டும் தான் வேணும்னா அப்போ பகவான் ஏன் வந்து அவங்களுக்கு முக்தி கொடுக்குறாருன்னு ஒருத்தர் வந்து விவாதம் வைக்கலாம். The person who can give a touchstone, chintamani, made of valuable diamonds and rubies, sometimes makes a show of giving gold as well. So யார் ஒருத்தருக்கு வந்து சிந்தாமணிக்கல் அல்லது சூரியகாந்த கற்கள் அல்லது வைரங்கள் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு சில சமயம் தங்கமும் கூட கொடுக்கலாம். Otherwise, the persons who only offer gold would cause disturbance by saying that this person has no gold. அல்லது தங்கம் மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய ஆள் சொல்லுவாங்க, இவன் வந்து மத்தெல்லாம் அவன்கிட்ட தங்கம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். Is his analogy clear? இது உங்களுக்கு இந்த ஒரு உதாரணம் புரிஞ்சுதா? அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் தங்கம் கொடுக்குறாரு, இன்னொருத்தர் வந்து வெறும் சூரியகாந்த கல்லு வைரக்கல் மட்டும் கொடுக்குறாரு. ஆனா அந்த வைரமும் சூரியகாந்த கல் கொடுக்குறாரு, தங்கமும் சில சமயம் கொடுக்குறாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த தங்கம் மட்டும் கொடுக்குறவர் வந்து சொல்ல முடியாது, பாத்தீங்களா அவர் வந்து அவர்கிட்ட தங்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது கிருஷ்ணன் வந்து முக்தியும் சில சமயம் கொடுக்குறாருன்னா அவரால் அதையும் கொடுக்க முடியுங்கிறத நிரூபிச்சிருக்காரு. Sounds like you understand. So புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Do I need to explain this or is it clear? The analogy. Yes, I explained it, bro. Okay, yeah. All right. So similarly,
with devotional service to Mayavadi, sometimes they say, well, the bhakti is only for the easy, foolish people. That, but the real serious thing is liberation. Only to disprove that, Krishna is ready to offer liberation to his devotees. So, எதற்காக கிருஷ்ணன் வந்து பக்தர்களுக்கு முக்தி கொடுக்குறான்னா, இந்த முட்டாள்தனமான அருள்வாதிகள் மாயவாதிகள் வந்து பக்தி வந்து ரொம்ப ஈஸியான வழி, எளிமையான வழி, அது வந்து அறிவில்லாதவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு அவங்களுடைய வாதம். அதை வந்து மறுக்கிறதுக்காக சில பகவான் என்ன பண்றாருன்னா பக்தர்களுக்கு முக்தியை கொடுக்குறாரு. It's a public relations campaign only. So இது வந்து ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் தான். எப்படி வந்து எல்லா இடத்துலயும் எப்படி சரியா நடந்து கொள்றது அப்படிங்கறது வந்து எல்லாருக்கும் விஷயத்தை காமிக்கிறதுக்காக. Krishna doesn't really want to give his devotees liberation, and the devotees, certainly the last thing they want is liberation, so it's really just a ploy to convince the foolish gyanis that this bhakti is something a little bit substantial. So Krishna வந்து அவன் பக்தர்களுக்கு முக்தி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறதில்ல, அதே நேரம் பக்தர்களும் வந்து முக்தி எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறதில்ல. பக்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் கடைசி விஷயம், முக்தி வேண்டாம் அப்படின்னு. முக்தி வந்து வேணுங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு கடைசி. ஆனா கிருஷ்ணன் ஏன் இது கொடுக்குறான்னா, இந்த முட்டாள்தனமான ஞானிகள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பக்தியினுடைய விஷயத்தை வந்து உறுதிப்படுத்துவதற்காக, பக்தியினுடைய மேன்மையை காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த முக்தியை வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் கொடுக்குறார். Another explanation is that the devotees, out of humility, they don't desire that which is most subtle, beyond prakriti, undine. So பக்தர்கள் வந்து சூக்ஷ்மமான விஷயங்களை வந்து ஏத்துக்கிறது இல்ல. They don't even desire to be an associate of the Lord. So அவர்கள் பகவானோட சங்கத்துல இருக்கணும், பகவானுடைய சங்கத்துல இருக்கணும் கூட ஆசைப்படுறது இல்ல. We know there are different kinds of mukti. The Sayujya mukti is out of the question. We've been discussing that. So, 5 விதமான முக்திகள் இருக்குது, பல விதமான முக்திகள் இருக்குன்னு. ஒன்று சாயுஜ்ய முக்தி, அது வந்து இங்க அந்த கேள்விக்கே இடம் இல்லை, ஏன்னா அது வந்து அருள்வாதி, அந்த முக்தி பத்தி நம்ம பேசல. But even Samipya mukti or other forms of mukti, Vaishnava liberation, those are not attractive to the devotees also if there's no service possible. மற்ற முக்திகள், சாமீப முக்தி, சாரூபிய, இன்னும் மற்ற முக்திகள் இருக்கு. அது வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு கவர்ச்சிகரமான விஷயம் கிடையாது. பகவானுக்கு சேவை இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த முக்தி கூட அவங்க விரும்புதில்லை. So devotees, sometimes even pure devotees, they will pray, let me stay in the material world birth after birth, but let me have devotion for you. So தூய பக்தர்கள் பிரார்த்தனை பண்றாங்க, நான் பௌதிக உலகத்திலே மீண்டும் மீண்டும் நான் பிறக்க தயாரா இருக்கேன், ஆனா எப்பவுமே நான் உங்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். Mukunda murhna pranipatyache bhavantamekantamyantamartham avismritastvacharanarvinde bhave bhave meastu bhavat prasadat. This is the prayer of Kulashekara. Yeah. So Kulashekara Mukunda சொல்றார், பகவானே நான் உங்ககிட்ட வந்து சிரம் தாழ்த்தி உங்கள்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறேன். எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் வேணும், பவந்தம் ஏகாந்தம் ஏந்தம் அர்த்தம், எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் வேணும். எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, நான் உங்களுடைய தாமரத்தினுடைய எப்பொழுதும் மறக்க கூடாது, அந்த விஷயத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க. But Bhakti Devi herself forces the devotees. This is, remember, causative verb. She makes the devotees accept a position of an associate of the Lord, according to Jiva Goswami. ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், பக்தி தேவியே வந்து ஒரு பக்தரை வந்து நீ பகவானுடைய சங்கத்துல இந்த மாதிரி பகவானுடைய தோழனாக பகவானுடைய சங்கத்துல இருக்கணும்னு சொல்லி பக்தி தேவி சில நேரங்கள்ல வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியும். But according to Srila Rupa Goswami, according to him, bhakti makes the minds of the devotees who don't desire liberation attracted to the pastimes of the Lord. So Rupa Goswami சொல்றானா, முக்தி மீது ஆசை கொள்ளாத பக்தர்கள் அவர்கள் வந்து அவருடைய மனங்களானது பகவானுடைய லீலைகளால் கவரப்படுகின்றன. And Sridhar Swami, for his part, he agrees with Jiva Goswami. Bhakti Devi makes them take liberation even though they're not interested. Jiva Goswami சொல்றார், பக்தி தேவி வந்து அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட பக்தி தேவி கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க. And Vishwanath Chakravarti Thakur admits this way to understand the verse, it's not improper as well. So Vishwanath Chakravarti சொல்றானா,
அந்த முக்தி பெறுவதும் கூட அது வந்து ஒரு முறையற்ற விஷயம் கிடையாது, அதுவும் முறையான விஷயமே. And then he quotes a verse to back it up. அதன் பிறகு அதை நிரூபணம் பண்றதுக்கு ஒரு மேற்கோள் காட்டுகிறார். A single object is appreciated differently by different senses due to its having different qualities. So ஒரே பொருள், ஒரே வஸ்து, அதை வந்து பல்வேறு விதமான இந்திரியங்கள் பல்வேறு விதமாக அந்த 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 வஸ்துவை வந்து பார்க்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த புலன்கள் அந்த வஸ்துவை பார்க்கிறது. For example, your favorite food stuff, your favorite prasadam. If you close your eyes and only smell, then maybe you can guess what it is, but you have a limited perception. So உங்களுக்கு விருப்பமான பிரசாதம் நீங்க கண்ணை மூடிட்டு முகர்ந்து பார்க்கலாம். ஆனா முகர்ந்து பார்த்தாலும் கூட நீங்க எதுன்னு அதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ண முடியும். ஆனா முழுமையாக உங்களுக்கு வந்து அது என்ன பிரசாதம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. If you close your eyes, ears, nose, and mouth and only touch it, that's a different perception. So நீங்க வந்து கண்ணை மூடி காதை பொத்தி மூக்கு பொத்தி வெறும் தொட்டு பார்த்தால் மட்டும் கூட அது வேற விதமான ஒரு விஷயம், உங்களுக்கு வேற விதமா நினைக்கலாம் நீங்க. If you close off all your senses except your ears and only listen to it, you're probably not going to get very far. நீங்க மற்ற பொருள்கள் எல்லாத்தையும் மூடிட்டு வெறும் காதை மட்டும் வச்சு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தூரம் அந்த பிரசாதம் என்னன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. So in this way, our different senses, they have different perceptions of the same thing. So ஒரே பொருள் தான், ஆனா பல்வேறு விதமான புலன்கள் அதை வேற விதமா பாக்குது. Similarly, the Supreme Lord is one, but according to different scriptural injunctions, he appears to be different. அதே மாதிரி பகவான் ஒருத்தர் தான், ஆனால் பல்வேறு விதமான ஆன்மீகமான விதிமுறைகள் மூலமாக பாத்தீங்கன்னா பகவான் வேறு விதமாக அவங்க காட்சியளிக்கிறார். Now, third canto, chapter 32, text 33 says that this bhakti could offer liberation before those persons realize full happiness with the Lord. So, 3:32-33 பதத்துல அந்த பக்தர்கள் அவங்க உணர்வதற்குனாலே கூட அவங்களுக்கு வந்து முக்தி அளிக்கப்படலாம். And Bhakti Devi may forcibly make them take liberation to experience the happiness of Brahmananda. Bhakti Devi வந்து அவங்களை கட்டாயப்படுத்தி முக்தி கொடுத்து அவங்களுக்கு பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிக்க செய்ய முடியும். But then the Lord pulls them out of that liberated state in the manner that Krishna pulled the inhabitants of Vraja out of the Brahmahrada and put them in the spiritual world. எப்போ வந்து அந்த பக்தி தேவி வந்து அவங்களுக்கு முக்தியை கொடுத்து பிரம்மாண்டத்துல இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணன் தன்னோட அவங்களை அந்த ஆத்மா அந்த நிலையிலிருந்து எடுத்து அவங்களை வந்து தன்னுடைய சகாவாக அவர் ஆக்கிக்கொள்ள முடியும். எப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மா வந்து பிரஜதனுடைய கோபுரத்தை வந்து திருடிட்டு போனார். அப்போ வந்து அவங்களை காப்பாத்தி கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி கூட்டு வந்தாரோ அது மாதிரி he makes them his associates in the spiritual world and drowns them in the bliss of devotion. அவர் ஆன்மீக உலகத்துல தன்னுடைய சங்கத்துல அந்த பக்தர்களை வைத்துக் கொண்டு அந்த பக்திங்கிற அந்த கடல்ல அவர்களை ஆழ்த்துகிறார். Idhidriksalila-dhirananda kunde sughosham nimajjantam-akhyaapayantam tadiyeshitagneshu bhakterjitatvam punaprematastam shatavritti vande. We know this from Damodarashtakam. So தாமோதராஷ்டகத்துக்கு வரும். இந்த மாதிரி பகவானுடைய பாலி வேலைகள், இந்த பாலி வேலைகளிலேயே என்னுடைய மனம் ஆழ்ந்து பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அந்த ஆனந்தமான வேலைகளை அனுபவிப்பதற்கு அதுவே எனக்கு போதும், வேற எதுவும் வர வேண்டாம் அப்படின்னு. So this understanding we can get from bathing in the Gudhartha of the next week's verse. So இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இதே விஷயம் தொடர்கிறது. Okay, so it's almost 10 to 8. If there are no questions here, I don't know what to do. Maybe I should stop here and ask for any questions. We've discussed a lot of things. இந்த
இங்க நான் நிறுத்திட்டு கேள்வி கேட்கலாம்னு விருப்பப்படுறேன். பக்தர்கள் ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க. I think we may want to go through Srila Prabhupada's own purport, but that would require an entire class next week. So it's up to you. You have to tell me what you prefer. I think we should stop for questions now and maybe continue this discussion next week because there's so much here. Yes, Roji. So we will continue the same verse. Prabhupada will continue. That's what I'm thinking. But let's see if people have any questions now first. Yes. So இதே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையை அடுத்த வாரம் நம்ம பார்ப்போம். பிரபுபாதுடைய பொருளுரை பார்ப்போம். இப்போ வந்து பக்தர்களுக்கு கேள்வி இருந்தா கேள்வி கேட்கலாம். There are a lot of things in Prabhupada's purport that should have raised questions. But we kind of zoomed through it so quickly that we, maybe was lost. நம்ம பொருளை படிச்சுட்டு போயிட்டோம். அதனால வந்து பக்தர்கள் கேள்விக்கு வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கலாம். இருந்தாலும் நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. So for now, does anyone have any questions or comments also? So இப்போ கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா நீங்க சொல்லலாம். Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. I actually have two questions. I will ask them one by one because someone else has a question too. So one of the points that Srila Prabhupada had made is that even a third-class devotee, when he sees the Archa Vigrah, is actually attracted to that form and he forgets liberation. But this person is unable to forget, so there is no, you brought out the word nirasta, right? Like no rust in liberation. So that also exists. So, okay, so we are able to kind of give away liberation or reject the concept of liberation because of that, but we still find rust in the material world. So, yeah, translate the question, and this is a very good question we should discuss. So, Prabhupada பொருளுரையில சொன்னீங்க, மூன்றாம் நிலை பக்தர்கள் கூட அவர்கள் வந்து முக்தியை பத்தி அவர்கள் முக்தி அடைகிறார்கள் என்று. ஆனால் நீங்க சொன்னீங்க முக்தியில வந்து ரசம் இல்லை அப்படின்னு. ஆனா இந்த மூன்றாம் நிலை பக்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான உலகத்துல பௌதிகமான விஷயங்களை வந்து அவங்க அந்த ரசத்துல இன்னும் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோ அவங்க மூன்றாம் நிலை பக்தரா இருக்காங்க. அதுல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. அவங்களும் முக்தி அடையலாம்னு பிரபுபாதா சொல்றார். ஆனா அதே நேரத்தில் நமக்கு பௌதிகமான விஷயங்கள்லயே நமக்கு நாட்டம் இருக்கிறதே அப்படின்னு மாதாஜி கேக்குறாங்க. When Srila Prabhupada says that even the third class devotee who is ignorant is in a liberated state, he's talking about a devotee who has no motive. So Srila Prabhupada பொருளில் வந்து மூன்றாம் நிலை பக்தர் அவர் வந்து முக்தி அடைந்த நிலையில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்த பக்தரை பத்தி சொல்றாருன்னா எந்த பக்தருக்கு எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லையோ, அதாவது வந்து வேற எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடியவர். He or she is very sincere but just immature. So அவர் அந்த பக்தர் அவளோ அவரோ அவர் வந்து ரொம்ப நேர்மையான பக்தர். ஆனா அதே நேரத்துல அவர் முதிர்ச்சி அடையவில்லை. And it's understood that in due course of time, that person will mature through the practice of devotional service and hearing repeatedly. The person's intelligence will become refined, the person's motives will be dissolved, and whatever desires he or she has, they will be dissolved, and one will actually become an advanced devotee, will no longer be an ignorant Kanishta Adhikari. So, அவர் தொடர்ந்து முதிர்ச்சி அடையாமல் இருந்தாலும் அவர் தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்தால் அவருடைய புத்தி தூய்மை அடையும். அவருடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத ஆசைகள் விருப்பங்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் அதுவும் தூய்மை அடையும். சோ இது எல்லாமே வந்து கரைந்து போய் அவர் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு வந்து மிக உயர்ந்த பக்தராக வருவார். So in those cases, all that's really required is patient determination and sincere practice of following all the instructions of the spiritual master. So இந்த நிலையில பார்க்கும்பொழுது குருநாதருடைய அறிவுரைகளை பொறுமையாகவும் உறுதியோடும் அந்த அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும், கடைபிடிக்க வேண்டும், உற்சாகத்தோடும் கடைபிடிக்க வேண்டும். இத குருநாதருடைய அறிவுரைகளை ஒழுங்காக கடைபிடித்தால்
அது மட்டுமே போதுமானது. It's understood. It's just a matter of time before that person will advance and get beyond that stage. So இது வந்து எல்லாருமே புரியக்கூடிய விஷயம். அவங்க கண்டிப்பாக நாளையோட அந்த பக்தர் வந்து தூய்மை அடைந்து மிக உயர்ந்த பக்தராயிடுவார். Provided one very crucial condition is met. ஆனா ஒரே இது இருக்கும்போது இவ்வளவு சொல்லி அப்புறமும் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. அந்த ஒரு விதி இருக்கிறது, கண்டிஷன் இருக்கு. That the Kanishta Adhikari has to be very, very careful not to offend. So அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி ரொம்ப கவனமா இருக்கணும், எக்காரணத்துக்கு கொண்டு அபராதம் செய்யக்கூடாது. Now there's a problem with this. இப்போ இங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. Because the tendency to offend is the strongest in the Kanishta Adhikari. அபராதம் செய்வதற்கான அந்த அந்த ஒரு ஒந்துதல் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரிகிட்ட வந்து நிறைய இருக்கு. So Srila Prabhupada very rarely loses an opportunity to remind us of this throughout his books. He says the Kanishta Adhikar is a very tenuous position. One should try to finish up as soon as possible because it's very dangerous. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி நிலை அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலை. ஏன்னா அந்த இதுல இருந்து நீங்க வந்து வெகு சீக்கிரமாக முன்னேறி விட வேண்டும் அப்படின்னு பிரபுபாதர் பல பொருள்களை விளக்கி இருக்கிறார். So therefore I said in the beginning, this verse doesn't mention this, and this purport doesn't mention this fact. It's one of those rare encouragements for the Kanishta Adhikaris who can manage nothing but to come to the temple once in a while and maintain some favorable sentiment. So இந்த பொருளுரையில இப்ப நம்ம சொன்ன விஷயம், அதாவது வந்து அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி அபராதம் செய்யக்கூடிய அந்த அபாயகரமான சூழ்நிலை விட்டு வெளியே வரணுங்கிறது சொல்லல. ஆனா பிரபுபாதருக்கு வந்து அந்த கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு இங்க மிகவும் அற்புதமாக உற்சாகம் அளிக்கிறார். அதுதான் நான் முதலே சொன்னேன். இந்த ஸ்லோகம், இந்த பொருளுரை வந்து யாராவது ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி கோயிலுக்கு எப்பாவது வந்து பகவானை பார்த்துட்டு அவர் வந்து பகவான் மேல ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வுல இருக்காரு அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு கூட உற்சாகம் பிரபுபாத் கொடுக்குறார் இந்த ஸ்லோகத்துல. As we recognized, Prabhupada really makes this clear at least 5 or 6 or 7 times. சில பிரபுபாதர் வந்து 6-7 முறை இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த பொருளுரையில் சொல்லுகிறார், கனிஷ்ட அதிகாரி கூட முக்தி அடைந்தவரை. Why is he doing that? ஏன் அப்படி சொல்றார்? ஏன் அப்படி செய்யறார்? Maybe he's trying to warn the rest of us, do not offend the Kanishta Adhikari either. ஏன்னா அவர் சொல்றார், மத்தவங்க எல்லாம் கனிஷ்ட அதிகாரிகளை கூட நீங்க வந்து அவர்களுக்கு கூட அபராதம் செய்யக்கூடாது. Don't propagate an erroneous denigration that has no validity. So எந்த விதமான நிரூபணமும் இல்லாமல் யார் மேலும் பழி சுமத்தாதீர்கள். Don't be so quick to dismiss the Kanishta Adhikaris because they are liberated souls. ஏன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி நீங்க வெறுத்து ஒதுக்கி நிராகரிக்க கூடாது. ஏன்னா அவர்கள் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். Ihayasya haridasya karmana manasa vacha nikalishvastya vaptasu jivan muktas uchite. Rukoswami says, if a person is engaged with his body, mind, and words in Krishna consciousness, then even though he may appear to be so entangled, and in some sense he is entangled still, fir bhi he's liberated. So இப்பொழுது இங்க இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது கூட தன்னுடைய உடலாலும் மனதாலும் எண்ணத்தாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் அவர் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டார். அவர் வந்து பலவிதமான விஷயங்கள்ல சிக்கொண்டிருக்கலாம், அவருக்கு பலவிதமான சிக்கல்ல மாட்டிருக்கலாம். கண்டிப்பா அவர் மாட்டிருக்கிறார். இருந்தாலும் அவரும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவே. ஏன்னா அவர் வந்து முழுமையாக தன்னை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். We can maybe dilate on this further next week when we discuss the 3 different kinds of adhikar, Kanishta, Madhyam, and Uttam. So இந்த 3 நிலை, பக்தருடைய 3 நிலை பத்தி நாம இன்னும் ஆழ்ந்து நம்ம அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். You had a second question. Yes. The second question, it was a little confusing. Maybe I missed parts of it or something. You said that Bhakti Devi forces us to accept liberation sometimes. Mm-hmm. And it's a class of devotees that she makes them attracted to liberation. So it kind of, and Krishna pulls them out of that state. So it almost seems like Bhakti Devi is working against Krishna. So how do we understand that? Translate the question.
சோ நீங்க சொன்னீங்க பக்தி தேவி வந்து சில நேரங்கள்ல பக்தர்களுக்கு கட்டாயப்படுத்தி முக்தி கொடுப்பாங்கன்னு. ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா பக்தி தேவி வந்து கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக செயல்படுற மாதிரி இருக்க. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So yeah, this it is confusing because, but one thing I can say is that she's not forcing liberation on devotees who want liberation. She's forcing liberation on devotees who don't want liberation. That makes it worse. That makes it even worse. இது குழப்பமானதுதான். ஏன்னா பக்தி தேவி வந்து முக்தி வேணுங்கிற பக்தர்களுக்கு முக்தி கொடுக்கல, முக்தி எந்த பக்தர்கள் வந்து முக்தி வேணாம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு முக்தி கொடுக்குறாங்க. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அது வந்து நமக்கு குழப்பத்தை தருது. So the question remains. The fact of the matter is that Krishna sometimes he tests his devotees in these ways, and Bhakti Devi, knowing the Lord's mind, she acts as his agent, and similarly does so. Not even Krishna or Bhakti Devi, even ISKCON devotees do this. I've seen spiritual masters. Prabhupada did this. They sometimes offer something just to see what you're going to do. So இது பாத்தீங்கன்னா பக்தி தேவி தன்னிச்சையாக செயல்படவில்லை, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம். அப்ப கிருஷ்ணர் சில நேரங்களில் வந்து பக்தர்களை சோதிப்பார். ஸோ அந்த கிருஷ்ணனுடைய டெஸ்ட் பண்ணுவார். அது பக்தி தேவி மட்டும் இல்ல, கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்தின் பேர்ல பக்தி தேவி செயல்படுறாங்க. அந்த பக்தருக்கு முக்தியை கொடுத்து பகவான் சோதிப்பார். அது பக்தி தேவி மட்டுமல்ல, இஸ்கானுடைய பக்தர்கள் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த இதே டெஸ்ட் எடுக்கலாம். பிரபுபாதர் வந்து சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை கொடுத்துட்டு பிரபுபாதர் சோதிச்சிருக்கார். Sometimes the devotee Prabhupada would he was very expert in presenting opportunities without giving any indication as to what he wanted. சில பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுல வந்து கை தேர்ந்தவர். அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து பக்தருக்கு கொடுப்பார். அவர் வந்து அந்த பக்தருக்கு வந்து அவர் என்ன செய்ய போறாருன்னே தெரியாது. ஆனா பிரபுபாதர் வந்து அந்த வாய்ப்பை கொடுப்பார். Prabhupada was so adroit with psychology in this way. So பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா பக்தருடைய மனம் அவர் வந்து நல்லா புரிஞ்சிருப்பார். அவருக்கு வந்து அந்த மன தத்துவ ரீதியா அவர் வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும். And sometimes he would offer a devotee something that was attracted to that devotee materially, and Prabhupada always knew what our material desires were. He always knew everything. So சில பிரபுபாதருக்கு வந்து குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு அவருக்கு என்ன பௌதிகமான என்ன ஆசை இருக்குன்னு கூட அவருக்கு தெரியும். You could not fool Srila Prabhupada any more than you can fool your mother. நீங்க சில பிரபுபாதரை போய் ஏமாத்த முடியாது. எப்படி உங்க அம்மாவை நீங்க ஏமாத்த முடியாது, அது மாதிரி பிரபுபாதரை ஏமாத்த முடியாது. He knew everybody so well. So எல்லார பத்தியும் பிரபுபாதர் நல்லா தெரியும். So this is one way to understand it. I can't say I have the definitive answer for your question, but this is one way to understand it. And we see that it has Shastric support. Where? In the 7th canto, after Hiranyakashipu was killed, and Narasimha is offering boons to Prahlad. So இதுதான் பதில். நான் சொல்றேன், இதுதான் உறுதியான பதில். என்ன சொல்லல, இது ஒரு விதமா புரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஏன் எப்படி சொல்றேன்னா, 7வது ஸ்கந்தத்துல ஹிரண்யகசிபு வதம் செய்யப்பட்ட பிறகு பகவான் நரசிம்மதேவர் வந்து பிரகலாதருக்கு வந்து இந்த வரங்களை வழங்குகிறார். But it's not just the Lord or his transparent representatives who do this. It's even mixed devotees also do this, Sakama Bhaktas. So இது வந்து பகவானோ அல்லது பகவானுடைய பிரதிநிதியா இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களோ கிடையாது. ஒரு சகாம பக்தர்கள் கூட அவங்களும் கூட இந்த விஷயம் இது உங்களுக்கு தர முடியும். I think it's in the Kena Upanishad is where the story of Nachiketas is, that he wanted to know what's beyond death, and Indra started offering him all sorts of material benedictions. Here's all the gold you want, women, you can have, horses, elephants, whatever it is, the kingdom. And Nachiketas was firm. He said, no, I only want you to answer my question. What's beyond death? So, இந்திரதேவன்ட்ட போய் நச்சிகேதர், இது கேனோபனிஷத்துல இந்த கதை வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நச்சிகேதன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்திரன்ட்ட கேட்கிறார். அப்ப வந்து மரணத்துக்கு பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப வந்து இந்திரன் வந்து உங்களுக்கு இருந்தாங்க, தங்கம் எடுத்துக்கோ, அப்சரஸ் பெண்கள் எடுத்துக்கோ, எல்லா விதமான வரங்களையும் கொடுக்குறாரு. ஆனா அவர் சொல்லிட்டாரு, எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம்,
என்னுடைய கேள்விக்கு மட்டும் நீங்க பதில் சொன்னா போதும் அப்படிங்கிற. Okay, so we're out of time now, and I have too many rounds. Baki hai. So unless anyone else has a burning question, Shiva Kumar, of course, has a question. So we can quickly deal with that. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu. Yes, sir. Prabhu, one question, Prabhu. The state of not desiring liberation, Prabhu, seems to be, to me, my understanding is that the devotee reaches a state where he no longer sees the differentiation between material and spiritual. Is that a right understanding, Prabhu? Well, that's a risky understanding because it's too easy to misinterpret, but you better translate your question first. Yes, Prabhu. Hare Krishna. இன்னைக்கு நடந்த வகுப்புல இருந்து இப்போ பக்தர்கள் முக்திய விரும்பாத பக்தர்கள் என்று சொல்றப்போ அவங்க அந்த நிலையை அடையறப்போ பௌதீகத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசத்தையுமே பார்ப்பதில்லையா அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. அதுதான் என்னோட புரிதல். அது சரியான்றதான் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. The problem with that assessment is that it is very risky. So நீங்களே சொல்றீங்களா ப்ரோ? நான் சொல்லுவா. சொல்றீங்களா பிரபு நீங்க? சரி சரி. சோ என்ன பிரச்சனைனா இது ரொம்ப ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலை. There is truth in the idea that there's only one energy. Vasudeva Sarvamati, Krishna says it himself. Sarvam etad kalu brahma. In the Shruti we also hear. So உண்மை இருக்கிறது. ஏன்னா ஒரே ஒரு சக்தி தான், பகவான சக்தி ஒரே சக்தி தான். சர்வம் கல்விதம் பிரம்ம, அதாவது எல்லாமே பிரம்மம், எல்லாமே பகவானுடைய ஒரே சக்தின்னு சொல்லலாம். But from our state of adhikar, the Lord's internal energy and his external energy, between Maya and the material world and the spiritual world, as you said. ஆனா நம்மளுடைய பகுதியின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது, நம்மளுடைய அதிகாரத்தை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, பகவானுடைய இடைப்பட்ட சக்தி அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு பார்க்கணும். We'll maybe discuss this next week if you remind me, but from the Kanishta Adhikar and from the Madhyam Adhikar platforms, we always have to maintain this distinction between the material world and the spiritual world without mixing them up too much. So Kanishta, நம்ம அடுத்த வாரம் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினா இதை நம்ம இன்னும் மேலும் ஆழ்ந்து பேசுவோம். கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி இந்த ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா பௌதிக உலகம், ஆன்மீக உலகம், பௌதிகமான விஷயம், ஆன்மீகமான விஷயம், இது ரெண்டையும் கலந்து பார்க்காமல் ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிறது. Otherwise, at one extreme we may become Mayavadis. அல்லது ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாயாவாதி ஆயிடுவோம். Or at the other extreme we may become Sahajiyas. அல்லது நாம சஹஜியா அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்கணும். நம்ம the Madhyam Adhikari and also the Kanishta Adhikari has to very carefully follow the injunctions of Smriti, as Krishna says ubiquitously throughout the Shastras. So மத்தியம அதிகாரி, கனிஷ்ட அதிகாரி ரெண்டு பேருமே சாஸ்திர விதிகளை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும். And those injunctions are based on discrimination, viveka, between what is elevating and what is degrading. சாஸ்திர விதிகள் பாத்தீங்கன்னா அது பிரித்து பகுத்து ஆராயக்கூடியது. அது ஒரு விஷயங்கள் உங்களை முன்னேற்றும், ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களை பின்னடைவடைய செய்யும். Is that okay? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Okay, so we can, as we said, we can discuss these points further because they do require more elaboration, in fact. So இது நம்ம கண்டிப்பா நம்ம அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். இது நம்ம கொஞ்சம் விரிவா பார்க்க வேண்டியது. But for now, I thank you all for joining the Srimad Bhagavatam class and for our respectful இந்த பாகவத வகுப்புல கலந்து கொள்வதற்காக நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So all glory to Srila Prabhupada. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhe. Hare Krishna.